The Bible says in everything. Et la Bible dit en toute chose. In everything. Dans toute chose. Dans everything. Toute chose. One thing you and I ought to do Une chose que vous et moi is devons to give faire, thanks. c'est dire merci. Our response Notre réponse should be fixed. devrait être fixe. We don't determine what happens. On ne détermine pas ce qui arrive. Today could be up, Aujourd'hui, ça peut être en haut, tomorrow could be down. demain en bas. The next day could be flat. Donc, et le jour The suivant, next day could be up. le jour suivant So encore en things haut. happen. Donc les choses arrivent. But our response Mais notre réponse should be the same. doit être la même. And the response is Et this. la réponse est celle-ci. Thanksgiving. L'action de grâce. Amen. Now you understand why. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Thanksgiving is a mystery. L'action de grâce est un mystère. No doctor Aucun médecin will give you one medication for every sickness. ne vous donnera la même ordonnance pour toutes les maladies. They will look at the sickness you have, Ils vont regarder la maladie and que tu they'll as give a particular medication. et te donner un médicament en They particulier. will look at the sickness, Il va regarder la give you a maladie particular et medication. donner le médicament. But when it comes to God, Mais quand il s'agit He de says Dieu, there's only one medication I have for you. il dit j'ai un seul médicament que j'ai In pour toi. every situation, Dans toute situation, give thanks. dis merci. That is a mystery. C'est un mystère. It's really a C'est mystery. vraiment un mystère. And we look at the life of Jesus, On regarde la vie de Jésus and we see that He Et on voit. actually did that. Il a fait cela. Because, friends, let me tell you something. Parce que mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Heaven Le ciel responds répond when you give thanks. quand tu dis merci. Please hear me carefully. Écoutez-moi très bien. Heaven Le ciel reacts réagit to earth giving thanks. à la terre qui dit merci. And I'll prove it to you. Et je vais vous le prouver. Thanksgiving is a heavenly activity. L'action de grâce, c'est une activité céleste. So when you are on earth, Donc quand tu es sur la terre Apostle, and you are able to do it on earth, et que tu es capable de le faire sur la you terre, have connected to the Wi-Fi of heaven. tu es connecté au Wi-Fi céleste. And you are able to do what heaven is doing on earth. Et tu es capable de faire ce que le ciel fait sur la terre. Now you understand why Maintenant, vous comprenez pourquoi Jesus, Jésus, why he was here. pourquoi pendant qu'il était ici, He took 5 loaves, il a pris 5 feuilles, 2 fishes, il a pris 5 pains, 2 poissons. he needed to feed 5,000 people. Et il avait besoin de nourrir 5000 personnes. What you and I will usually do under such circumstance. Et qu'est-ce que vous et moi ferions dans ce genre de We are circonstances? praying. On va prier. Lord, increase it, Lord, miracle, miracle. Les miracles, les You know what miracles. Jesus did? Vous voyez ce que Jésus a fait? The Bible says he took 5 loaves. La Bible dit qu'il a pris les 5 pains fishes. et les 2 poissons. He looked up Il a regardé en haut and he gave thanks. et il remercia. He needed a miracle, Il avait besoin d'un miracle. but he also knew Mais il savait aussi that in everything, qu'en toute chose, give thanks. dis merci. He gave thanks. Il remercia. Bible says La Bible dit, he broke the bread, il brisa le pain took the fish. It fed 5,000 people, et cela a pu nourrir 5000 and there was personnes. some left. Et il y a même eu des restes. Thanksgiving L'action de grâce will multiply you. va te I multiplier. said, learn to give thanks. Apprenez à dire merci. What is in your hands will double Ce que tu as entre tes mains va multiplier, and doubler, multiply. va se multiplier. There are things that heaven wants to release to you, Il y a des choses que le ciel aimerait relâcher pour but toi. heaven needs you to start giving thanks. Mais le ciel aimerait que tu commences à dire It merci. is the password to heaven's storehouse. C'est le password, le mot de passe pour le magasin du ciel. Amen. Can you imagine how Pouvez-vous imaginer comment Jesus is called to raise Lazarus? Jésus est appelé pour ressusciter Lazare. Lazarus is dead. Lazare est mort. Lazarus is dead. Lazare est mort. And he goes to the tomb where Lazarus is. Et il va sur la tombe de Lazare. And you know what he does? Et savez-vous ce qu'il a fait? Bible La says Bible dit, in John 11, dans Jean 11, he looks at everything and the first thing he did is, Father, il a regardé tout et puis la première chose qu'il a I fait, il a dit, thank you Père, merci, that you hear me always. parce que tu m'écoutes toujours. Jesus is supposed to raise the dead. Jésus est supposé en réveiller les morts.
you and I will be binding the spirit of death and Si c'est binding toi ou moi, on sera en train de He starts lier by saying, l'esprit de Father, mort. I thank you Mais il commence par dire that you Père, hear me merci, always. parce que tu m'écoutes Then he toujours. speaks to Lazarus, say, come forth. Et il parle maintenant à Lazare, il dit sors. Thanksgiving will bring to life whatever is dead in your life. L'action de grâce va amener en vie tout ce qui That est is mort en why the toi. moment the apostle said to me, C'est pourquoi dès que l'apôtre m'a dit, Papa, God is speaking to us to give thanks. Dieu nous parle, il dit de dire I merci. knew that you are tapped into a secret, J'ai su que tu avais touché into a un secret, revelation. à une révélation. It's a lifestyle I live. C'est un style de vie que je vis. Jesus taught me to be thankful. Jésus m'a enseigné à être Because reconnaissant. thanksgiving will multiply you. Parce que l'action de grâce va te multiplier. Thanksgiving will bring back to life what is dead. Ça va ramener à la vie ce qui est mort. In bringing back Lazarus, Jesus used thanksgiving. Pour ramener Lazare à la vie, Jésus He utilise says, Father, I l'action de thank you grâce. that you Il hear, dit, that merci Père, you have heard me and you parce hear que me tu m'as entendu et tu always. m'entends toujours. And the dead person Et is supposed to be le brought out. est supposé être sorti. But Jesus is giving Et thanks. Jésus dit merci. He's supposed to feed Il 5,000 est people. supposé. But Jesus is giving Et thanks. Jésus dit merci. Why is he doing that? Pourquoi est-ce qu'il fait There ça? is something he knows Quelque chose qu'il connaît. that we need to know Nous aussi on doit connaître. because he came from heaven Parce qu'il est venu du ciel. and he knows what happens in heaven Et il sait ce qui se passe au ciel. when we give Quand on thanks. dit merci. Let me show you what happens. Laissez-moi vous montrer ce qui Please arrive. pay close attention. Faites attention. Revelation chapter 4, Apocalypse 4, verses 4 and 5. versets 4 et 5. Now, can you even imagine that Jonah Pouvez-vous imaginer que Jonas, is in the belly of the fish? qui est dans le ventre du poisson, Before we get, and you realize that Jonah was complaining from verse 1, God didn't mind him. vous voyez que Jonas avait commencé à se plaindre depuis le verset 1 et Dieu n'en a pas pris part. When you go to Jonah chapter 2, verse 9, it Quand tu was vas à when Jonas 2, he verset 9. started to give thanks. Mais c'est quand il a commencé à dire merci Then God spoke to the fish que Dieu a donc parlé au poisson to go and release Jonah. pour aller le relâcher. It was thanksgiving C'était l'action de grâce that brought Jonah from the belly of the fish. qui a fait sortir Jonas du ventre I du poisson. prophesy over this Je house. prophétise sur cette I maison. prophesy over your Je life. prophétise sur votre vie. As you enter into a season of Pendant que thanksgiving, vous rentrez dans la saison d'action de grâce, every fish, tout poisson, everything that has toute chose swallowed your future, qui a avalé ton swallowed your futur, destiny, ta destinée, whatever has swallowed tout what ce qui belongs to you, a avalé ce qui as t'appartient, you give thanks, quand tu vas dire we merci, release it, we release it, we release it. I said, I prophesy over this house, as you begin to give thanks in this season, merci dans cette saison. everything that is in your Tout hands ce qui est entre vos mains will begin to double and triple and multiply. I prophesy over this house, dans cette maison. as you begin to give Pendant que thanks, vous allez commencer à dire merci, everything that is dead in your life will begin to come out. In Jesus' mighty name, life is replacing death. Thanksgiving is the key. Thanksgiving is the key. It is the secret to breakthroughs. It is secret to doing great and mighty things. When God finds a thankful heart, Dieu trouve un cœur. God baffles and surprises that Dieu person. s'arrête pour surprendre la personne. In everything, D'autres choses. give thanks. Soyez reconnaissants. Oh, yes. Thank you. You may please be seated in this place. Pouvez vous asseoir. Whenever, why is thanksgiving so powerful? Pourquoi l'action de grâce est-elle si puissante? I'll tell you why. Je vais vous dire pourquoi. I'll show you why. Je vais vous montrer pourquoi. And once you get it, Et quand vous allez it comprendre, will change your life. ça va changer votre vie. You go to this scripture. Alors on voit cette Look écriture. at it. Revelations 4. Apocalypse 4. It says, and around about the throne were 24 seats. That's 24 seats. And upon the seats I saw 24 elders sitting. That's 24 elders. C'est 24 aînés. Clothed in white raiment. And they had on their heads crowns of gold. Okay, let's paint the picture. Regardons ceci. John is taken to heaven. Jean est amené au ciel. Please follow me carefully. Suivez-moi attentivement. It's going to change your life. Ça va changer votre vie. And God is showing him a picture of how heaven looks like. Et Dieu lui montre une photo de comment c'est le ciel. John 6, he sees the throne of God. Alors Jean voit le trône de Dieu. God sits on that throne. Dieu est assis sur le trône. But around the throne, Mais autour du trône, hein,
there were 24 seats. Il y avait 24 sièges. So can you picture the throne of God? Pouvez-vous imaginer le trône de Dieu? And around the throne Et autour du trône, are 24 seats. il y a 24 sièges. On each seat Et sur chaque siège, was an elder. il y a un aîné, The un Bible ancien. says elders. La Bible dit des anciens. And each elder had on a white cloth. Et chacun porte un vêtement blanc. And on their head they had a crown of gold. Et sur leur tête, ils ont une couronne d'or. So now watch this. Regardez ceci. Have you seen the picture? Est-ce que vous avez imaginé The cela? throne of God. Le trône de Dieu, 24 seats. 24 sièges. Each seat has an elder. Chaque siège a un The ancien. elders, Et les they aînés. represent the modern day church Les aînés représentent l'église moderne d'aujourd'hui, in heaven. dans le ciel. I don't have time to teach it, but I'll teach you one day. Un jour, je vais vous parler de cela. Just understand when we talk about the 24 elders. Comprenez juste que quand on parle des 24 They aînés, represent ça the représente bride, the nuit et church mois, in heaven. l'église, au ciel. And each of them have white clothes. Et chacun a un vêtement blanc. And they have a crown on their head Et une couronne sur la tête, made of gold. faite d'or. Let's go to the next verse. Regardons Now, le watch prochain verset, verse 5. verset 5. And the Bible says, and out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Okay, so you have the throne of God. Donc tu as le trône de Dieu. The Bible says from the throne, Du trône, thunder il y a des And tonnerres, lightning. la lumière, and fire, le feu, it's coming. ça sort. But there are 24 elders around the throne. Mais il y a 24 aînés autour And then du in trône. front of the throne, Et devant le trône, we see On 7 lamps of fire. 7 They are burning lampes and they de feu represent the 7 spirits of God. qui brûlent et qui représentent les 7 I'm trying to esprits. take you to heaven to see something. J'aimerais vous amener au ciel pour vous montrer quelque chose. Now go to verse 8, Verset 8. just for the sake of time. Juste à cause du temps, on va aller directement au verset 8. Bible says, and the 4, you call it beasts, but the New King James says the 4 living creatures. There were 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. So, Donc, around the throne, autour du trône, 24 elders. 24 aînés. Before the throne, Devant le trône, 7 lamps of God. 7 lampes. Now, before the throne, Maintenant, devant le trône, there are also 4 living creatures. il y a aussi 4 créatures vivantes. They are unique beings. Ce sont des êtres They are uniques. only in heaven. Seulement au ciel qu'on les trouve. Bible La says Bible dit, they've got 6 wings. la Bible dit qu'ils ont 6 ailes. So they are not normal angels. Donc c'est pas des anges They normaux. have 6 Ils ont wings. 6 ailes. And they have eyes that see everywhere. Et ils ont des yeux qui voient partout. And these 4 Et creatures, ces 4 créatures, you are going to go to heaven, so you're going to see them. So get used to it. donc quand vous allez au ciel, vous allez les voir. Donc commencez déjà à en être habitué. Unless you are not planning on going to heaven, but Oui, I believe all of you are pas going to aller au heaven. ciel, mais moi je crois que vous tous vous irez You're au giving your ciel. life to Christ, you're going to Vous heaven. So get to know how they look like before you get there. Else you'll be Après, voir surprised. à quoi ils ressemblent, comme ça c'est pas une The surprise. Bible says these 4 creatures, Ces 4 créatures they stand before the throne. tiennent devant le trône. What are they doing? Listen to what they are doing. Regardez, All they are saying tout ce is, qu'ils disent, Holy, gloire, holy, gloire, holy, gloire, Lord God Almighty, Dieu Tout-Puissant, who was qui était and is and is to come. et qui est Papa, éternellement. what they are doing, they are pouring worship. Ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent They are pouring l'adoration. worship Ils versent l'adoration at the foot of the throne. au pied du trône. Holy, Saint, holy, Saint, holy, Saint, Lord God Almighty, Dieu Tout-Puissant, who was qui est, qui and était, is qui est, and is to et come. qui est éternellement. Holy, Saint, holy, Saint, Lord God Almighty, Dieu Tout-Puissant, who was qui était, and qui is est, and is to come. et qui And that's what they are est. C'est doing. tout ce qu'ils font. That's all they are C'est doing. tout ce qu'ils font. Go to the next verse. Regardez le prochain verset. Verse 9. Verset 9. Verse 9. Is it? And when those 4 creatures give glory and honor and thanks to him who sat on the throne, who liveth forever. So these 4 Donc creatures, ces 4 créatures, they are giving worship, elles donnent de l'adoration, they are giving honor, elles donnent l'honneur,
They are giving glory elles donnent la gloire, and they are giving thanks. elles donnent le remerciement. These are things that heaven Ce sont les choses que le ciel recognizes. reconnaît. Glory, La gloire, honor, l'honneur, and thanks. le remerciement. That is why we give glory to God. On donne la gloire à Dieu, We give honor to on God. donne l'honneur à Dieu And we give thanks to God. et on remercie Dieu. Can I teach you something? Apostle, can I just say something to your people? Est-ce que je peux dire quelque chose à ton peuple à Do I propos? have your permission? Est-ce que j'ai ta permission? Glory, La gloire, honor, l'honneur, and thanks le remerciement. are currencies in heaven. Ce sont les monnaies célestes. It's like when you come to Canada, C'est comme quand tu viens au Canada. Canadian dollar Le dollar is the canadien, currency here. c'est la monnaie ici. Glory, La gloire, honor, l'honneur, and thanks là où le remerciement. are the currency Ce sont les